Magonjwa muhimu katika NCDs, na ni ugonjwa ambao unaathiri watu wengi, hususan kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo 75% ya wagonjwa wa sickle cell duniani wanaishi kusini mwa jangwa la Sahara. Na Tanzania inashika nafasi ya 5 kwa wingi wa wagonjwa wa sickle cell, ambapo wagonjwa 11,000 huzaliwa kila mwaka hapa nchini. Na vifo vinavyotokana na ugonjwa wa sickle cell ni vingi. Tunakadiriwa watoto 14,000 wanafariki kila mwaka na ugonjwa wa sickle cell, ambayo ni sawa na 7%. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana kwa nchi yetu na ni hatua madhubuti katika kupambana na magonjwa yasiyoambukizwa. Basi naomba watu mchukue siti zenu ili tuweze kuanza rasmi tukio hili. Nianze kwa kuwasalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Kabla hatujaanza, kuna tangazo muhimu ambalo tungependa kushirikiana na nyie. Mdau wetu mkubwa wa NCD nchini Tanzania, ambaye tumekuwa tushirikiana naye tangu tunaanza haya maadhimisho ya NCD wiki mwaka 2019, Profesa Kaushik Ramaiah, wakati akiwa kwenye process za kuja kuungana na sisi hapa Mwanza, kwa bahati mbaya amempoteza mama yake mzazi. Lakini vile vile tunajua kwamba ni hivi majuzi tu Jumapili, Watanzania wameshuhudia tukio ambalo sio la kawaida la ajali ya ndege, ambapo pia tuliwapoteza ndugu zetu wa Tanzania 19 katika ukanda huu wa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo ningewaomba kwa heshima na taadhima tusimame kwa dakika moja kwa ajili ya kuwakumbuka wenzetu hao. May their souls rest in eternal peace. Thank you very much. So, without wasting your time, I would like now to invite into the podium Coordinator for Sickle Cell Disease from the Ministry of Health, Dr. Asteria Mpoto, to give us the overview of sickle cell disease in Tanzania. Asante MC Dr. Soka. Kwa majina naitwa Dr. Asteria Mpoto, natokea Wizara ya Afya, Idara ya Tiba, kitengo cha magonjwa yasiyoambukiza. Kabla sijaanza kutoa taarifa yangu kwa ufupi, nilikuwa naomba nitoe rai, maana nimeulizwa sana na waandishi wa habari hapo nje kuwa tunazindua program ya sickle cell Wizara ya Afya. Hatuzindui program ya sickle cell Wizara ya Afya, isipokuwa tunazindua mashirikiano kati ya Wizara ya Afya na kampuni ya dawa Novartis, kwa sababu
mpango wa taifa wa kudhibiti magonjwa yasiyo ya kuambukiza ulishazinduliwa 2019 na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, na sickle cell ni moja ya magonjwa yasiyoambukiza kwenye huo mpango. Asante, naomba kuendelea. Taarifa yangu itakuwa na utangulizi ambao Dr. Soka ameshaeleza kuhusiana na tatizo la ugonjwa wa sickle cell ni nini. Kwa hiyo nitakuja kueleza hiyo achievement na expectation za wizara. Tunafahamu wote ugonjwa wa sickle cell kama alivyoeleza Dr. Soka. Sasa tuangalie burden ya ugonjwa huo Tanzania. Tanzania ni nchi ya 3 inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya watoto wanaozaliwa na ugonjwa wa sickle cell, na tusipofanya hivyo au kuchukua tahadhari, idadi hiyo inaweza ikazidi. Na idadi hiyo inaweza ikazidi mara 2 tukifikia mwaka 2050. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari hasa za kutoa elimu, kuelimisha jamii kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell. Na katika Tanzania maeneo kanda ambazo mikoa ambayo imewasilika sana ni kanda ya Mashariki ambayo ni mkoa wa Dar es Salaam, Morogoro kwa mujibu wa takwimu zetu za Wizara ya Afya. Tukija kanda ya Magharibi, Kigoma na Tabora, ugonjwa huu umeathiri watu wengi. Na utafiti unaonyesha kuwa zaidi ya Watanzania 20% wana hizo keli ya sickle cell trait. Kwa hiyo tunahitaji kuendelea kutoa elimu. Nafikiri hii juzi tulipata idadi ya watu Tanzania tuko takriban milioni 61. Kwa hiyo ukizidisha hapo kwa wale watu wa mahesabu, tunaweza tukajua Tanzania ni watu wangapi wenye hivi vinasaba vya sickle cell. Kwa hiyo kama wizara na wadau tunahitaji tuongeze nguvu kwenye swala hili kwa ajili ya kupunguza watoto ambao tunatarajia wazaliwe na sickle cell. Miaka miwili iliyopita 2019 2020 2020 na 2021, kwa miaka miwili takribani wagonjwa 283,836 wameweza kupata huduma kwenye vituo vyetu, na chanzo chetu ni DSH2. Tukija kwenye kwenye improvement ya 10, data za sickle cell zinakusanywa kwa pamoja. Sickle cell zote zinakusanywa kwa pamoja kwenye mfumo wa kutolea taarifa unaitwa MTUA, kisha zinapelekwa kwenye mfumo wetu wa kutolea taarifa DSH2, ndio tunapata idadi ya wagonjwa waliopata matibabu kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Kama Wizara ya Afya tunaendelea kutekeleza na kuchukua tahadhari kwa ajili ya kuongeza vituo vya afya. Kama wizara tunaendelea kutoa na kutekeleza afua kwa kuhakikisha vituo vyetu tunavisimamia nchi nzima. Na vile vile tulishawahi kuanzisha sickle cell unit katika NCD program. Kwa hiyo ndani ya NCD program kuna unit ya sickle cell ambayo inaweza kusimamia Tanzania nzima na kuweza kusaidia na kutoa taarifa sahihi kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell.
Tunao wenzetu NCD wameweza kununua na kusambaza dawa hizi kwa ajili ya magonjwa ya sickle cell. Vile vile tuna mwongozo wa matibabu ya guideline ambao ulizinduliwa mwaka 2020 ambao unatumika kwenye vituo vyetu vyote vya kutolea huduma. Vile vile tunajivunia kuwa na regional waratibu wa mikoa na wilaya wanaosimamia magonjwa yasiyoambukiza, na sickle cell ni mojawapo ya hayo magonjwa. Na mwaka 2011 mafanikio hayo, Wizara ya Afya iliweza kuchagua mratibu ambaye anaweza kusimamia masuala mazima ya sickle cell katika programu ya NCD. Na 2017 tuliweza kuintroduce vitabu vya kuweza kuwatambua wagonjwa wa sickle cell ili iwe rahisi kuweza kuwacapture kila eneo, na tunatarajia kufanya review ya hiki kitabu kwa ajili ya kuboresha zaidi na kwa ajili ya hospitali zetu za rufaa na za wilaya tuweze kusambaza hivi vitabu kwa ajili ya kuweza kuwa na data sahihi za wagonjwa wa sickle cell. Vile vile sickle cell disease imewekwa kipaumbele katika mpango mkakati wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambao ulisainiwa mwaka jana. Kwa hiyo sickle cell imepewa kipaumbele, kwa hiyo ipo kwenye huo mpango mkakati. Na mwaka 2019 kama mnavyofahamu, tuliweza kuzindua programu ya NCD ambayo mpaka leo hii ndio muendelezo, na haya ni maadhimisho ya 4 kwa ajili ya kuadhimisha hiyo programu ya NCD Tanzania. Na 2021 tumeweza kuzindua screening kwa ajili ya watoto wachanga, na tulizindulia pale mkoani Mwanza katika hospitali ya Bugando. Mafanikio mengine ni tunashukuru sasa hivi hospitali zetu za rufaa za mikoa 28 zote zina kliniki ya sickle cell katika mikoa yote 26. Kwa hiyo wagonjwa wetu wanapata huduma vizuri kwenye hiyo mikoa. Vile vile tumeweza kuestablish hizo sickle cell clinic katika hospitali zetu zote za wilaya tukishirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI. Na tunafahamu sickle cell disease ipo kwenye ule mwongozo wa matibabu ya taifa, yani ile standard treatment guideline. Kwa hiyo mule ukienda utakuta sickle cell pamoja na dawa zake zote ikiwemo hydroxyurea. Tunatarajia sickle cell prevent na management ya primary care service, ambayo tunataka prevention ya sickle cell ianzie kwenye vituo vyetu zahanati hadi dispensary, hasa kuelekeza kwenye hii upimaji wa awali wa watoto wachanga na ugawaji wa hizi supplement ikiwemo iron, folic, hydroxyurea na antibiotic kwa ajili ya kuprevent secondary infection. Matarajio yetu mengine ni kumalizia mpango kazi wa sickle cell wa miaka 5 ambao tulishaanza na tuna draft nafikiri 2022
2023 tukipata hela, mpango mkakati huu wa sickle cell utakamilika. Na tunatarajia kufungua vituo 10 vya Center of Excellence, vituo 10 vya ubora wa matibabu ya sickle cell. Yaani vituo 10 vya ubora vya mfano vya matibabu ya sickle cell hapa nchini, ikiwemo tumeshafanya mapping ya hivyo vituo, ikiwemo hospitali yetu ya taifa Muhimbili na hospitali zetu 4 za kanda, KSMC, Bugando, Mbeya na Dodoma Benjamin Mkapa, na hospitali zetu za rufaa ikiwemo Morogoro RRH, Kigoma, Tabora, Mara na Shinyanga. Vile vile matarajio yetu ni kutoa elimu kwa watoa huduma wetu kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell. Tunafahamu watoa huduma wengi bado hawana uelewa vizuri wa ugonjwa huu. Vile vile na wale watu mashuhuri ambao wataweza kutusaidia kutoa elimu kama vile wachungaji, maana tunataka hili swala la sickle cell tulipeleke kwa wenzetu wachungaji waweze kutusaidia kabla ya watu kuanza mahusiano, waweze kuelimishwa kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell, wapime kama vile tunavyopima HIV, na hii itatusaidia kupunguza ile namba ya watoto 11,000 kila mwaka ambao wanazaliwa na sickle cell hapa nchini. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Thank you very much, Dr. Steria from Ministry of Health. Because of time, we'll move very fast, and now it's a time for hearing for our stakeholders who are Tanzania Non-Communicable Disease Alliance and Novartis. To begin, I'll call on the podium Professor Andrew Swai on behalf of NCD. Welcome, Professor Swai. Mheshimiwa mgeni rasmi, mganga mkuu wa serikali, viongozi wengine wote wa Wizara ya Afya, wawakilishi kutoka MUHAS na vile vile wawakilishi kutoka Novartis, naomba nichukue nafasi hii. Kwanza ninazungumza kwa niaba ya Profesa Kaushik ambaye alikuwa awe hapa. Kama tunavyojua, Profesa Kaushik alikuwa instrumental kuanzisha Tanzania Non-Communicable Diseases Alliance, na nia ilikuwa ni kuunganisha nguvu ili watoto wanaohusika na magonjwa yasiyoambukiza tuweze kuwa na umoja na kuweza kutatua hili tatizo. Kwenye hayo tuli include sickle cell vile vile kama one of the non-communicable diseases, na leo tunafurahi ya kuwa Novartis na wizara mmeona ya kuwa ni muhimu NCD iwe implementing partner kwenye hii program. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tutajitahidi kuhakikisha ya kuwa hilo linakwenda vizuri kama vile program nyingine za NCD zinavyokwenda. Ya pili, tungalipenda kusema ya kuwa kwenye kutatua matatizo, huwezi kutatua tatizo la sickle cell ukiwa peke yako. Kwa sababu kwa mfano sickle cell huwezi ukaiacha na malaria. Ukifikiria sickle cell utapenda wale watoto wape chloroquine na kadhalika. Kwa hiyo kwenye nguvu za kupambana na sickle cell tutahitaji kupambana na malaria vile vile, tutahitaji kupambana na magonjwa mengine yanayoambukiza. Ukifikiria sickle cell, COVID ikija, una njia. Kama una sickle cell ukiipata, matatizo yatakukumba mengi kwa wingi zaidi. Kwa hiyo kuna haja ya kuwa sio tu watu wanaoishi na magonjwa yasiyoambukiza kuwa na umoja. Vile vile tunahitaji kuendeleza ushirikiano na hata magonjwa yanayoambukiza vile vile. Kwa hilo mwenyekiti, mgeni rasmi, tutapenda kusema ya kuwa sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi ya kuunganisha
watu wanaishi na magonjwa yasiyo kuambukiza na wanajitahidi kwenye juhudi hizo zote, pamoja na vile vile magonjwa yanayoambukiza, kwa sababu tunajua kuwa kwenye holistic approach ni lazima kumchukua mtu mzima alivyo. Uwezo ukasema na vitu kaka sickle cell na mambo mengine unamwachia mwingine. Kwa hiyo mwenyekiti, nashukuru sana, mgeni rasmi, tunashukuru sana NCD kwa kupewa hilo jukumu na tutajitahidi kulitimiza inavyotakiwa. Asante sana. Thank you Professor Swai. Umekuwa very brief lakini umeexhaust kila kitu. Nashukuru sana kwa kujali muda. Sasa niwakaribishe rafiki zangu wa Novartis. I call upon Mr. Anthony Mwangi from Novartis. Karibu. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mganga mkuu wa serikali, Wizara ya Afya, maafisa wote wa kutoka kwenye Wizara ya Afya, wawakilishi wa MUHAS, wawakilishi wa NCD, wasimamizi na waandalizi wa kongamano hili la kitaifa la magonjwa yasiyoambukizwa, washirikishi wote mliofika hapa, wenzangu kutoka Novartis, na wasalimu asubuhi ya leo. Mko wazima? Najua anayeendesha program ametaja Anthony Mwangi. Nataka kwanza nifikishe salamu za msimamizi wetu kutoka Novartis Afrika ya Mashariki na Kusini, ambaye kwa sababu ya ugonjwa hangeweza kufika asubuhi ya leo, lakini amenituma na akanituma na wenzangu ambao kabla sijazidisha taarifa yake ningependa kuwatambulisha, ndiposa tuweze kuwatambua, na kuna sababu ya kuwatambulisha kwa njia hii, ndiposa katika kikao hiki kwenye kongamano hili tuweze kupata nafasi ya kuzungumza na kila mmoja wetu, kwa sababu kila mmoja kutoka Novartis aliyefika hapa amefika ndiposa tuweze kutoa nafasi zaidi ya kuzidisha ushirikiano wetu. Kwa hivyo kwa kifupi tu, ukiniruhusu mgeni mheshimiwa, ningeomba wenzangu wa Novartis waweze kusimama ndiposa niwatambulishe kwa kifupi. Asante. Nikianza upande huu wangu wa kulia, kuna dada anaitwa Maureen. Maureen anasimamia kitengo cha ugonjwa wa sickle cell. Nimefahamishwa kwamba jana naweza kusema pia selimundu, sivyo profesa? Anasimamia kitengo cha sickle cell kutoka kwa Global Health Program kama msimamizi mdogo wa mkurugenzi mkuu katika program yetu ya sickle cell. Kwa hivyo yeye mtamuona siku nyingi akija hapa Tanzania akishirikiana na wengi wetu katika masuala ya sickle cell. Tafadhali keti Maureen. Alafu kuna dada mwingine anaitwa Sylvia. Sylvia anasimamia kitengo cha patient engagement na administration. Kwa hiyo atakuwa anashirikiana kwa ukaribu sana na NCD kwa mambo ya kutoa patient education materials na mambo mengine kama hayo. Sylvia, tafadhali keti. Alafu pale kuna kakangu anaitwa Paul Barasa. Paul Barasa anasimamia kitengo chetu cha communications. Yeye ndiye ambaye brand ambassador wa Novartis, kuhakikisha kwamba zile hadithi za Novartis zinapata kusikika na kuenea, ndiposa tuweze kupata ushirikiano mkubwa na washikadau wengi hata zaidi. Paul Barasa, tafadhali keti. Kando yake kuna Daktari Magdalene. Daktari Magdalene ni medical advisor, ama ningesema mganga mshauri kwa Afrika ya Mashariki kwenye mambo yanayohusiana na magonjwa ya saratani na pia sikoseli, na yeye pia atakuwa anashirikiana nasi katika kutekeleza mashirikiano haya ambayo tunazindua leo kati ya Novartis na Wizara ya Afya kupitia kwa NCD. Magdalene, tafadhali keti. Kando yake kuna mkubwa wetu anaitwa George Moturi, ndiye anasimamia kitengo cha oncology, transplant na sickle cell katika Afrika Mashariki na Kusini, na yeye ako na team ambayo itakuwa inashirikiana na wizara na NCD
na sisi wengine wote kuhakikisha kwamba zile solutions ambazo tuko nazo ndani ya Novartis zinaweza kuwafikia wagonjwa, ndiposa tuweze kusuluhisha hii tabu ya selimundu pamoja. Bwana George, tafadhali keti. Alafu kando yake kuna mwenzangu anaitwa Mboyano. Mboyano ndio program manager wa sickle cell katika Afrika Mashariki. Nafikiri yeye sio mgeni kwa wengi wetu. Pia atakuwa anashirikiana na sisi sote kwa ukaribu sana kuhakikisha kwamba hii program ambayo ama ushirikiano ushirikiano ambao tunazindua leo kwa miaka mitatu ijayo unakwenda sambamba. Asante Mboyano. Alafu mwisho ambaye ndio host wetu na I believe the most important one of all of us from the Novartis delegation anaitwa Peter Bunga. Peter Bunga anasimamia shughuli zote za Novartis hapa katika taifa la Tanzania, na ako na team ambayo inafanya kazi katika mikoa yote ya jamhuri hii, na atakuwa anashirikiana nasi kwa ukaribu sana. Kwa hivyo yeye ndio our primary contact point of person kwa mambo yote ya Novartis hapa Tanzania. Bunga, tafadhali keti. Nami jina langu naitwa Dr. Mwiti Makadhimu, nasimamia kitengo cha Policy, Partnerships and Programs Novartis katika Afrika Mashariki. Sitasema kwa kirefu, ila tu kutilia mkazo aliyosema profesa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna furaha kubwa sana kwa sababu ya nafasi ambayo wizara kupitia kwa uongozi mzuri imetoa kwa Novartis tuweze kushirikiana kwa ukaribu sana kutekeleza mambo ambayo Dr. Staria ameshayataja na Profesa Swai kwa kifupi, tuweze kukabiliana na ugonjwa wa sickle cell. Novartis ikiwa kampuni ambayo iko based in Basel, Switzerland, kule Uswizi, tunatambua kwamba kuweza kukabiliana na magonjwa yasiyoambukizwa, kwa mfano sickle cell, tunahitaji ushirikiano wa ukaribu sana, na sisi kama Novartis hatuwezi kufanya peke yetu. Wizara ya Afya haiwezi kutatua hiyo shida kubwa ikiwa peke yake, NCD haiwezi kutatua ikiwa peke yake, MUHAS haiwezi kutatua ikiwa peke yake, ila tu tukija pamoja kwa ushirikiano tutaweza kutatua hilo tatizo kubwa, na linaloonekana kuwa nzito tutalifanya kuwa nyepesi kwa sababu ya ushirikiano wetu. Kwa hivyo tangu tulipotia mkataba wa mashirikiano na Wizara ya Afya, tumekuwa na mazungumzo ya kina, na baadaye tukaleta NCD kwenye haya mazungumzo, na mazungumzo hayo yametuleta hapa asubuhi ya leo kuweza kuzindua ushirikiano huo. Na sisi kama Novartis tunataka kutoa hakikisho kwamba tutatembea pamoja. Kama wanavyosema safari ya hatua zaidi ya 1000 huanza na hatua moja. Tulishapiga hatua ya kwanza tayari. Tuko kwenye safari katikati, na nafikiri kuimalizia hiyo safari katika efforts zetu za kukabiliana na ugonjwa wa selimundu tutaweza kufaulu pamoja. Kwa hiyo kwa kumalizia, mgeni mheshimiwa, ningependa pia kutoa shukrani kwa MUHAS kwa ukaribu sana, kwa sababu tumeshirikiana na MUHAS kwenye research ya sickle cell. Kuna wataalamu wa utafiti kule MUHAS ambao wamefanya kwa ukaribu sana na Novartis kupitia Novartis Institute of Biomedical Research kufanya sickle cell research, kufanya research kwa magonjwa yasiyoambukizwa. Haswa hivi karibuni kuna research ambayo tunafanya that is on pharmacogenetics za hydroxyurea, na kupitia ushirikiano na njia kama hizo tunafikiri tutaweza kuaddress issue ya sickle cell all the way from disease awareness, kuwajulisha wale ambao hawana habari kwamba wako na sickle cell, training and capacity building, alafu pia improvement in diagnosis na pia matibabu. Kama Novartis tuko na matibabu ya ugonjwa wa sickle cell na tumekuwa tushirikiano kwa ukaribu sana Wizara ya Afya. Mgeni mheshimiwa, nitoe shukrani kubwa kwa sababu kupitia kwa Wizara ya Afya na vitengo vingine vya serikali tumeweza kufanya registration ya dawa kama hydroxyurea, na hiyo dawa imeweza kuwasaidia Watanzania kwa upana sana, na tutazidisha huo ushirikiano ndipo tuhakikishe kwamba kuna access to treatment so that the children that are dying do not have to die
and so that we are able to together develop a solid solution that will solve the issue of sickle cell disease. Nikimalizia, mgeni mheshimiwa, ningependa kutoa shukrani kwa waandalizi wa kongamano hili kwa sababu ya kutupa nafasi ya kuweza kuzindua rasmi ushirikiano huu wetu kati ya Novartis, Wizara ya Afya, ushirikiano ambao utatekelezwa kupitia NCD. Kwa hiyo asanteni sana, Mungu awabariki na tuzidishe ushirikiano. Asante sana Dr. Mwiti. Nimefurahishwa sana na Kiswahili chako. Kwa kweli kazi kubwa inafanyika katika Kiswahili, ni maendeleo makubwa. Sasa ningependa kumkaribisha kaimu mkuu wa chuo kikuu cha sayansi za tiba Muhimbili, ambaye anasimamia tafiti academic na consultants, Profesa Kamhambwa, aje kuongea juu ya tafiti za sickle cell ambazo zinafanyika nchini Tanzania. Karibu Profesa. Profesa Pascal Rugajo, mkurugenzi wa tiba ambaye anamwakilisha mganga mkuu wa serikali, viongozi kutoka Wizara ya Afya, wawakilishi wa NCD, viongozi na wawakilishi kutoka Chuo Kikuu cha Katoliki Bugando, na viongozi na washiriki kutoka taasisi mbalimbali, waandalizi wa kongamano hili na wawakilishi kutoka Novartis. Habari ya asubuhi. Mimi hapa naomba niongee machache kuhusu ushirikiano wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili na kampuni ya Novartis pamoja na Wizara ya Afya. Kama wengi wenu mnavyojua, Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili MUHAS ni chuo kikuu cha kwanza hapa nchini Tanzania kufanya tafiti katika ugonjwa wa sickle cell. Na hii programu ilianza mwaka 2004 na ikafungua clinic kwa kushirikiana na Hospitali ya Taifa Muhimbili, na baadaye mwaka 2016 ikaongeza vituo vyake na huduma katika hospitali za rufaa za Dar es Salaam, ikiwepo Amana, Mwananyamala na Temeke. Lakini hivi karibuni hii programu ya sickle cell pale Chuo Kikuu Muhimbili imefungua matawi katika hospitali ya kanda ya Bugando na hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar. Vile vile imefungua huduma zake katika hospitali ya Mkuranga, Kisarawe na Bagamoyo katika mkoa wa Pwani. Kwa sasa hizi vile vile tunafanya tafiti na kutoa huduma katika hospitali ya Aga Khan pamoja na Dulikalo Polyclinic. Kupitia mpango huu wa sickle cell, watafiti kutoka Chuo Kikuu Muhimbili wametoa machapisho zaidi ya 120 katika majarida mbalimbali duniani, na bado wanaendelea kufanya tafiti hasa kuangalia ukubwa wa tatizo kwenye upande wa clinic, lakini na genetic profile ili kuona ukubwa wa tatizo kwa nchi nzima. Na hii imesaidia kuweza kubuni mikakati ya kukabiliana na ugonjwa huu katika mazingira yetu. Kwa hiyo kuna tafiti zimefanyika katika jamii kwa kushirikiana na wataalamu wa afya mbalimbali na watoa huduma afya. Tafiti moja hapo mkubwa ambao watafiti kutoka Chuo Kikuu Muhimbili wamefanya ni kuhusu dawa ya hydroxyurea. Dawa ambayo ni dawa muhimu sana inayotumika kupunguza maumivu ya mara kwa mara kwa wagonjwa wenye sickle cell. Na katika kushirikiana na wadau mbalimbali, wagonjwa wameweza kupatiwa huduma hii. Na kama mnavyojua saizi dawa ya hydroxyurea imeingia kwenye bima ya afya. Hivyo inakuwa ni rahisi kwa wagonjwa kuweza kupata dawa hii. Kwa upande wa Novartis, Novartis amekuwa ni mshirika mkubwa kwetu na ameshirikiana na chuo chetu kikuu cha Muhimbili hasa katika clinical research kwa kupitia Novartis Institute of Biomedical Research. Vile vile Novartis imeshirikiana na chuo cha Muhimbili kwenye eneo la pharmacogenic study kwa dawa ya hydroxyurea. Na focus kubwa kwenye research hizi ni kuangalia sasa implementation science, kwamba zile programu ile mikakati tunayoiweka
kama inafanya kazi na kutoa majawabu ambayo tunatarajia. Na kikubwa hapa tumeangalia kwenye genomics kupitia H3 Africa na Sickle Gene Africa. Na vile vile kuna tafiti zinafanyika kuangalia huu ugonjwa unaanzaje, unaendeleaje ili kuleta matokeo sasa, kuangalia upande wa level ya chembe nyekundu za damu, erythropoiesis. Lakini kuna tafiti zimefanyika katika kuangalia usawa wa kupata huduma pamoja na financing. Na hapa tumetumia uzoefu katika ugonjwa wa HIV pamoja na uviko 19. Kuna mafunzo mengi tumeyapata ambayo tunafikiri tunaweza tukaiga na kuleta mikakati katika kukubaliana na magonjwa yasiyoambukiza ikiwepo sickle cell disease. Na tunaamini katika haya tutaweza kupata majibu ambayo yatasaidia kupata uelewa wa kupambana na ugonjwa wa sickle cell disease. Hasa tunapoelekea kupata tiba ambayo ni gene therapy, ambayo wenzetu wa mataifa yaliyoendelea tayari tafiti zimeanza na sisi tunakuwa sehemu ya tafiti hizi. Sickle cell disease program vile vile ina include capacity building, kujengea uwezo wa watoa huduma wa afya, wagonjwa na wadau mbalimbali. Lakini kikubwa tunaangalia kutoa elimu na uelewa wa sickle cell ni nini. Kama unavyojua, uelewa sio mzuri kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo watu waelewe ugonjwa unaupataje, lakini vile vile tuweze kutesti wale watoto wanaozaliwa wachanga na baadaye kuweka kwenye huduma ya matibabu. Kwa hiyo nimalizie kwa kushukuru sana kampuni ya Novartis kwa ushirikiano ambao mnautoa kwa chuo kikuu Muhimbili pamoja na Wizara ya Afya, na nitoe rai na ombi kwa wadau wengine na washirika wa maendeleo kutoa ushirikiano kama huu ambao Novartis unaonyesha kwa vyuo vyetu, taasisi za tafiti pamoja na Wizara ya Afya ili tukabiliane na magonjwa yasiyoambukiza ikiwepo NCD. Nitoe shukrani kwa watafiti wetu pale chuo kikuu Muhimbili, hasa program ya sickle cell ikiongozwa na mtafiti mkuu Profesa Juli Makani kwa kazi kubwa sana ambayo ameifanya, ambayo matokeo ya tafiti hizi yamepelekea kutoa miongozo ambayo imeweza kutumiwa na idara yetu na Wizara yetu ya Afya katika kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza ikiwepo sickle cell disease. Kwa hiyo nimalize kwa kushukuru Novartis, kwa kushukuru wizara na wadau mbalimbali, na sisi kama taasisi ya tafiti chuo kikuu Muhimbili tutaendelea kutoa ushirikiano katika kukabiliana na ugonjwa huu. Asanteni sana. Asante sana makamu mkuu wa chuo Muhas. Ndugu mgeni rasmi, ningeomba uniruhusu pia, kwa sababu tumeongelea mambo ya tafiti, tuweze kutambua uwepo wa wenzetu wa KUHAS ambao nao wamefanya kazi kubwa sana kwenye za tafiti za sickle cell katika ukanda huu ambao ndio ukanda unaoongoza kwa wingi wa wagonjwa wa sickle cell. Naomba Dr. Emanuela na timu yako msimame tuweze kurecognize uwepo wenu. Asante. Sasa kwa kuendelea, naomba nimkaribishe kaimu mkurugenzi wa tiba ambaye pia ni mkurugenzi msaidizi wa magonjwa yasiyoambukiza katika Wizara ya Afya, Dr. James Kiologwe, aweze kuja kumkaribisha mgeni rasmi. Karibu Dr. James. Profesa Pascal Rugajo, mkurugenzi wa tiba na mwakilishi wa mganga mkuu wa serikali, mgeni wetu rasmi, ndugu yangu daktari kutoka Novartis, nakushukuru sana, Profesa Swai kutoka NCD, moja na Profesa Kamuabwa, ndugu viongozi mlioko, habari za asubuhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi yangu ni ndogo kuzungumza ili kukaribisha, lakini kabla sijakukaribisha nizungumze mambo machache. Moja,
shukrani. Nimejawa na furaha sana siku hii ya leo na shukrani nyingi sana kwa watu waliosababisha leo tukakutana hapa kuzindua mashirikiano haya. Na itambulike ya kwamba kuna watu waliowekeza katika huduma za sickle cell nchini. Naomba tutambue mchango mkubwa wa Profesa Julie Makani ambaye amepewa pia awadi na WHO kwa achievement kubwa katika sickle cell duniani na kuiweka katika map nchi yetu ya Tanzania. Hatuna maneno ya kutosha kwa Profesa Julie Makani. Hatujui yuko katika mazingira gani kwa sasa, lakini itambulike kwamba mchango wake umeandikwa katika mioyo ya wale ambao anawasaidia, na sisi tunamwombea kila laheri mahali popote pale alipo. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mashirikiano haya kuna watu waliosema ndio, na niseme alikuwepo pia mganga mkuu wa serikali ambaye Novartis walivyokuja wakasema tunahitaji kushirikiana, alisema ndio tunahitaji kushirikiana. Sio mwingine bali ni Profesa Bakari. Naomba tutambue sana kwamba ndiye aliyefungua mlango huu wa mashirikiano. Naomba tutambue ya kwamba ukiona vyaelea vimeundwa, na katika kuviunda hivi naomba tutambue mchango mkubwa sana wa Profesa Kaushik Ramaia. Anafanya kazi kubwa katika nchi hii na sisi tunamwombea kwamba Mungu azidi kumpa nguvu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashirikiano haya sisi tunayajumuisha katika maneno makubwa matano, na ndio umoja wetu. Tunazungumza umoja huo kama umoja wa ngumi. Naomba wote tunyoshe ngumi hivi. Na mashirikiano hayo tumesummarize katika maneno machache. In. Sema in. Tulihakikisha katika mashirikiano haya those with authorities are there and they lead. The ministry will take leadership. Kwa sababu tunahitaji kuhakikisha kwamba we have the policies and we have the guidelines. Mheshimiwa mgeni rasmi, program ya kuzuia na kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza ambayo imezinduliwa na ipo, na nafikiri programs hii ipo hapa, naomba wote wasimame, na hawa ndio watakaosaidia pamoja na kushirikiana na wengine kuhakikisha kwamba the important policies are there. Asante sana. Naomba tutambue pia katika neno hilo we need resources, na resources Novartis wameonyesha kwamba they are there to provide resources. Asanteni sana. Naomba resources watu wa Novartis wote msimame kwa umoja wenu. Hatuna maneno ya kutosha kwa shukuruni. Mungu awabariki. Asante sana. Na katika umoja huo we need experts, those with expertise. Naomba nikushukuru sana Profesa Kamuhabwa pamoja na timu zote, kwa sababu you have the experts na mnaonyesha njia. Muhimbili inaonyesha njia katika hili. Ni shukrani zetu kwenu. Naomba niwashukuru sana pia wale ambao wanahakikisha kwamba we have the necessary information. Nao si wengine bali ni hizi research institutions, NIMRI na others ambao wamekuwa key, pamoja na Ifakara Health Institute ambao ni wa muhimu na wadau muhimu katika hili.
Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba tuwatambue tu popote pale walipo, wasimame, kutoka NIMR pamoja na Ifakara Health Institute. Kazi kubwa sana. Ni katika kulinda kidole kidogo, na kidole kidogo ndicho kinacho form base, na base hiyo, programu hii haitakuwa na maana kama hatutakinga watu kupata sickle cell, na kama pia wale wagonjwa wa sickle cell hawatakuwa sehemu ya muhimu katika programu hii. Nao pia wako hapa, naomba wasimame. Wagonjwa wa sickle cell, asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwa sababu ya hayo ndio tunamaanisha kwamba all partners are in this partnership. Mheshimiwa mgeni rasmi, kazi yangu ilikuwa ni kuhakikishia tu kwamba mashirikiano haya sio mashirikiano ya nadharia, ni mashirikiano ambayo yapo, na tutahakikisha kwamba yanaimarika, kuhakikisha kwamba programu hii ni programu yenye nguvu katika nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maneno haya ya shukrani zangu za dhati, nipende kukaribisha sasa uweze kuzungumza na kaumu hii. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Asante. Dr. James Kiologwe, mkurugenzi msaidizi wa magonjwa yasiyoambukiza, ajali na afya ya akili, Wizara ya Afya. Dr. Asteria Mpoto, meneja mpango na mratibu wa magonjwa ya sickle cell, Wizara ya Afya. Mwakilishi wa Novartis, Dr. Mwiti and colleagues. Professor Andrew Swai, mwenyekiti wa TDA, ambaye pia anamwakilisha Professor Kaushik Ramaiya, mwenyekiti wa NCD. Naomba utufikishie pia salamu zetu za pole, tunatambua mchango wake. Professor Kamuhabwa, mwenyekiti wa kongamano la kisayansi, pia DVCAC pale MUHAS. Professor Bakari Kambi, mganga mkuu wa serikali mstaafu, lakini pia leo tumejifunza kwamba ndio uliwakaribisha Novartis nchi hii, tunakushukuru. Professor Steven Mshana, DVCPFA wa KUHAS na mwenyekiti mwenza wa kongamano. Viongozi waandamizi wa wizara pamoja na taasisi zake including NIMR tunawaona pale. Kamati ya maandalizi ya kongamano, wadau wa maendeleo, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Tunatoa salamu pia maalum kwa programu ya sickle cell ya MUHAS pamoja na MNH, na tunatambua mchango wa Profesa Julie Makani ambao unaendelezwa pia sasa na Profesa Balandia na timu yake ya Spako, Dr. Deo Soka, dada Arafa na wengine wote katika jamii ya sickle cell. Na wasalimu wote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa siku nzuri ya leo ambayo tunashuhudia uzinduzi wa mashirikiano baina ya Wizara ya Afya, NCD na Novartis katika kukabiliana na ugonjwa wa selimundu au sickle cell Tanzania. Kwa namna ya pekee naomba mpokee salamu za dhati kutoka Wizara ya Afya, salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Umi Mwalimu, waziri wetu wa afya, salamu nyingi kutoka kwa Profesa Abeli Makubi, katibu mkuu Wizara ya Afya, na salamu nyingi kutoka kwa Profesa Tumaini Nagu, mganga mkuu wa serikali, ambaye imempendeza kunituma kumwakilisha hapa. Wote wanatambua umuhimu wa shughuli hii na wote wanapongeza jitihada zenu. Kazi iendelee. Ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa wa kurithi vinasaba na ni ugonjwa ambao unarithiwa kutoka kwa wazazi wote wawili, baba na mama. Kwa mujibu wa takwimu za Shirika la Afya Duniani WHO, zaidi ya watoto 300,000 huzaliwa kwa mwaka wakiwa na ugonjwa huu. Kwa Tanzania
takwimu zinaonyesha kuwa watoto takriban 11,000 huzaliwa na ugonjwa wa sickle cell kila mwaka. Hii inamaanisha kwa kila watoto 1,000 wanaozaliwa, watoto 11 wana ugonjwa wa sickle cell, namba ambayo ni kubwa sana. So takwimu hizi zinafanya Tanzania kuwa nchi ya 5 duniani kwa kuwa na wingi wa wagonjwa wa sickle cell na ya 3 katika Afrika. Katika vifo vya watoto chini ya miaka 5, ugonjwa wa sickle cell huchangia vifo 15,000 kwa mwaka, ambao ni vingi na visivyokubalika. Kwa kuzingatia ukubwa wa tatizo hilo duniani, Afrika na hapa kwetu Tanzania, serikali yetu imeendelea kuchukua hatua za maksudi katika kukabiliana na ugonjwa huo. Miongoni mwa hatua hizo, serikali na Wizara ya Afya ni kuingia makubaliano ya mashirikiano kati ya Chama cha Magonjwa Yasiyoambukiza NCD na kampuni ya dawa ya Novartis ya nchini Switzerland na wawakilishi katika upande huu wa Afrika kama Dr. Mwiti na wenzie, ili kuunganisha nguvu kukabili ugonjwa wa sickle cell hususan hapa nchini. Kama ilivyoelezwa hapo awali, ugonjwa huu hauwezi kupiganwa na mdau mmoja. Kama tulivyosikia, mkurugenzi msaidizi ameelezea ngumi na ameelezea umuhimu wa kuweka nguvu na akili pamoja na resources katika kukabiliana na ugonjwa huu. Kwa hiyo tunashukuru na kupongeza wadau wote ambao kwa pamoja tunakuja kupambana na kudhibiti ugonjwa wa sickle cell. Kwa mashirikiano haya yamelenga maeneo kadhaa. Kwanza, kupunguza ukubwa wa tatizo wa ugonjwa wa sickle cell na kuboresha utoaji wa huduma kwa ubora zaidi, bila shaka ikihusiana pia na ushauri nasaha ambao unatolewa kabla wanandoa hawajaamua kufunga pingu za maisha kama ambavyo imegusiwa. Pili, kuhakikisha kuwa vipimo vya kubaini ugonjwa wa sickle cell hususan wagonjwa wanapozaliwa vinapatikana kwa urahisi, kwa unafuu na kwa haraka. Tatu, uwepo wa matibabu ya gharama nafuu, hasa upatikanaji wa dawa ya hydroxyurea ambayo imeshathibitishwa ubora wake, na tunashukuru serikali kupitia kongamano la sickle cell mwaka jana au mwaka huu mwanzoni liliagiza NHIF iweze kuingiza dawa hii katika dawa muhimu ambazo zinapatikana kwa wagonjwa ambao ni wanufaika wa mfuko huo, na sasa hydroxyurea inapatikana. 4 ni katika kukuza na kuendeleza tafiti za kisayansi, mafunzo kwa watoa huduma na uelimishaji wa jamii kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell. Na hapa lazima tupongeze juhudi ambazo zinafanyika katika vyuo vyetu vya MUHAS na KUHAS ambao wamekuwa vinara katika kuhakikisha kwamba tafiti za magonjwa ya sickle cell zinafanyika kuanzia maabara kwenda clinic mpaka kwenye jamii. Na kama tunavyofahamu, tafiti zinaboresha huduma, tafiti ndio chanzo cha miongozo, na tafiti ndio zinaenda kuboresha sera, kwa sababu hizo sera zinakuwa based kwenye evidence. Kwa hiyo pongezi sana kwa MUHAS na KUHAS na taasisi zingine ambazo zinajihusisha na utafiti wa magonjwa ya sickle cell. Tunawashukuru sana. Sasa baada ya maelezo hayo, napenda kutamka kwamba mashirikiano baina ya Wizara ya Afya, Chama cha Magonjwa Yasiyoambukiza NCD na kampuni ya dawa ya Novartis katika kukabiliana, kuboresha maisha ya wagonjwa wanaoishi na sickle cell hapa nchini yamezinduliwa rasmi leo tarehe 10 Novemba 2022 katika kongamano la 4 la kisayansi la kuzuia na kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza hapa jijini Mwanza. Naomba kuwakilisha kwa niaba ya mganga mkuu wa serikali Profesa Tumaini Nagu, na nawapongeza wadau wote. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana. Asante sana Profesa Pasco. Ni hatua muhimu sana kwa ugonjwa wa sickle cell nchini Tanzania
Naomba tujipongeze tena jamani kwa makofi mengi. Hatua inayofuata ni kupiga picha, lakini kabla tujaenda kwenye kupiga picha, ningeomba nimkaribishe tena Dr. James aje aweze kusema neno la shukrani, alafu tutakuwa tumemaliza. Tutakapoenda kupiga picha tusirudi tena huku. Asante sana. Karibu Dr. James. Asante sana MC. Itoshe kusema kwamba tunawashukuru wote, tunashukuru Novartis, tunashukuru wadau wote kwa uzinduzi huu, na tukushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali na kutuzindulia mashirikiano haya. Asante sana, na tuko tayari kuhakikisha kwamba mashirikiano haya yanaendelea kudumu. Asante sana. Asante. Naomba Happy uje utusaidie kwa ajili ya protocol ya kupiga picha haraka haraka. Mgeni rasmi ananiambia ana haraka sasa. Naomba wadau wote wa Novartis, Wizara ya Afya, wadau, wagonjwa, mashujaa, nafikiri tungefanya kwa awamu ili tuweze kutokea vizuri. Kwa hiyo tungeanza mgeni rasmi na Novartis pamoja na NCD. Alafu Wizara ya Afya, asante. Naomba mashujaa sasa. Tunawashukuru sana kwa kutusikiliza, na huo ndio mwisho wa session yetu asubuhi. Thank you very much.
Halo. Watu wa media, mgeni rasmi yuko pale nje tayari kwa interview, kwa hiyo kama kuna mtu wa media angependa kufanya interview na guest, karibu nje pale.
Good morning, ladies and gentlemen. Habari za asubuhi mabibi na mabwana. May I have your attention, please? Dear colleagues, dear friends, may I have your attention, please? Now, there's been a slight change of plans. There is a slight change in our schedule this morning. We are not going, we are supposed to go into the opening ceremony right now, followed by the keynote address. But unfortunately, due to circumstances beyond our control, we are not going to have the opening ceremony this morning, but we'll have the opening ceremony later during the course of the day. We will inform you the exact time of when the opening ceremony will start. However, currently, or at the present moment, we will proceed for the parallel sessions. So the parallel sessions will begin right now, and it will take 1 hour and 20 minutes from now. So I will kindly request all the participants to proceed to the parallel sessions venues. You can see the parallel session venues on the conference program and the sessions that will be presented in each of these parallel sessions. So kindly go to the parallel session of your choosing, the one that you wish to go and attend. Okay? And I will kindly request the chairpersons of each of these parallel sessions to observe time so that each of these parallel sessions will take the duration of the time allocated, which is 1 hour and 20 minutes. After the parallel sessions, we'll inform you of what will proceed after that. I will repeat, we are not going to have the opening ceremony now. We will have the opening ceremony later during the course of the day, followed by the keynote address. At the present moment, I will kindly request all the participants to proceed to the parallel sessions venues, which will start right now. Please go to the parallel session of your choosing. You can see the parallel session venues and the topics that will be presented on the conference program. After the parallel sessions, we will inform you of what event will follow after that. Please, ushers and the logistic team, please facilitate the movement of the participants to the parallel sessions. So this is the main hall, as you can see from the in your conference program, and venue two, as you move out, it's on the right at the reception area. It's on the ground floor. And venue 3, it is on the left. It's called Elevate Room, which is next to the children playground. This is the main hall. Malaika Hall is on the ground floor next to the reception area, and Elevate Room is next to the children playground, which is on the left as you walk out of this main hall. I will kindly request ushers and the logistic team to help coordinate and direct the participants to their respective parallel sessions venues. Please, can we start moving?
Nafikiri imeeleweka. Ushers, please help to direct the participants to their respective parallel sessions. And chairpersons, please take lead in your parallel sessions room. And chairpersons, kindly make sure that the sessions are completed in the duration allocated, which is 1 hour and 20 minutes. Thank you for your attention. A very good morning to you all. This is Nathanael Cirilli, chairing for the first session in the hall. Before we start, I would like to call upon Godfrey Luena, who is the rapporteur for this session. If you are anywhere around, please come forward. So I would also like it to confirm the availability of the presenters so that they all come forward and we have your presentations in the computer. So we keep time as you have been given the instructions not to disturb the shade of the day. So I'm calling upon Goodluck Nchasi, who is going to present on barriers to follow up care for childhood cancer survivors in Tanzania. If you're around, please come forward. And the next is Emanuela Ambrose, who is going to present on hydroxyurea with dose escalation to reduce primary stroke risk in children with sickle cell anemia in Tanzania, primary result of the SPHERE trial. Emanuela. Thank you. And the next will be Victor Zablon Urio, tackling the hidden epidemic of non-communicable diseases in rural Tanzania, an observation study. So I'm informed Andrew Katende will present on behalf of Victor Zablon Urio. And the last in this series
will be Dana Michael, who will present the feasibility and acceptability of screening for hypertension in private drug retail outlets, a pilot study in Mwanza region, Tanzania. Dana, if around, please come forward. So I suggest that we take all the presentations and then we'll follow the Q&A session after that. So every presenter will have 10 minutes of making the presentation. If you have any question or comment to a particular presenter, please note it down. And after that, we'll take all the discussion and questions together. So we'll be showing at different intervals how much time have remained. I will show you when you are left with 5 minutes and when you are left with 2 minutes. And when you have finished, I will indicate a 0 to you using a piece of paper. I'm going to sit there, so you will be seeing me front. So ICT support, kindly project the first presentation by Goodluck Chasi. Barriers. Good morning. My name is Goodluck Nchasi. I am a 5th year medical student at Catholic University of Health and Allied Sciences. Today, I'm going to share our presentation on barriers to follow-up care for childhood cancer survivors in Tanzania. I have no disclosure for this presentation. As we all know, childhood cancer can be cured, and especially when diagnosed and treated early. Over the last 5 years, the survivorship of childhood cancer in Tanzania has improved from 20% to over 50%. This is due to the increased local collaborations, such as the initiation of the Tanzania Pediatric Oncology Team, as well as increased international collaborations with institutions and organizations who have helped in building the infrastructure for diagnosis and treatment of childhood cancer in Tanzania. In high-income countries, studies have shown that 2 out of 3 childhood cancer survivors develop at least one late effect of treatment. And 25% of these survivors die from these treatment-related complications. Childhood cancer survivors in Tanzania indeed are at risk of developing late effects of treatment. Therefore, it's important to have post-treatment follow-up care. Indeed, childhood cancer treatment is very strong, and the side effects can present weeks, months, even years after completing treatment. This is an example of a paper published on the Lancet Journal, which highlights the high burden of immunological complications
cardiovascular complications, as well as psychosocial or mental complications among childhood cancer survivors who are 35 years and above. The graph on the right shows this burden. The different colors show the different types of late effects, and the x-axis shows the age of the patient, and the y-axis shows the cumulative burden of this treatment. The objectives of our research, the first was to determine the current practice and capacity to implement post-treatment surveillance guidelines in Tanzania, as well as to develop a survivor cohort from the current Bugando Medical Center clinical database. Kwenye Zoom. We're having a challenge that our colleagues that are following through Zoom cannot see what is happening. So we have to resolve that so that they can be able to follow. Yeah. So please bear with us. And Mr. Presenter, worry not, your time is taken care of.
Doing the same thing. Inaonyesha wanachoona online. Kuna wanatakiwa waone. Go back to project. Make up present. Naonekana. Thank you. Thank you for bearing with us. Now we are sorted. So because those in the Zoom could not see where you started, I will request you to start, and even the counting start from now. Karibu. My name is Goodluck Nchasi. I am a 5th year medical student at Catholic University of Health and Allied Sciences. Today, I'm going to share a presentation on the barriers to follow-up care for childhood cancer survivors in Tanzania. I have no disclosure for this presentation. As we all know, childhood cancer can be cured, especially when diagnosed and treated early. Over the last 5 years, the survivorship of childhood cancer has improved from 20% to over 50%. This is due to the increased local collaboration, such as the initiation of the Tanzania Pediatric Oncology Team, as well as increased international collaborations with organizations and institutions who have helped in building the infrastructure for diagnosis and treatment of childhood cancer. In high-income countries, studies have shown that 2 out of 3 childhood cancer survivors
develop at least one late effect of treatment. And 25% of these survivors die from these treatment-related complications. In Tanzania, childhood cancer survivors are now at risk of developing late effect of treatment. Therefore, it's important to have post-treatment follow-up care. Indeed, childhood cancer treatment is very strong, and the side effects can present weeks, months, even years after completing treatment. This is an example of a paper published in the Lancet Journal, which shows the high burden of immunological complications, cardiovascular complications, as well as mental or psychosocial complications. The graph on the right shows the different colors, which indicates the type of late effect of treatment. The y-axis represents the cumulative burden due to these treatment late effects, and the x-axis represents the age of the individuals. Our objective was to determine the current practice and capacity to implement post-treatment surveillance in Tanzania, as well as to develop a survivor cohort from the current Bugando Medical Center clinical database to assess the patient practice. For our methods, key stakeholders from each of the 4 comprehensive childhood cancer treatment centers were recruited for the survey. The stakeholders came from Bugando Medical Center, KCMC, Benjamin Mkapa, as well as Ocean Road. They were recruited for the survey so as to evaluate the current capacity to provide best practice of therapy guidelines. In addition, data from all patients who completed therapy from 2016 to 2020 at Bugando Medical Center were extracted so as to develop a survivor cohort that can help us know the distribution of these survivors who actually come for post-treatment follow-up care at Bugando. This is a photo of a wonderful doctor at Bugando Medical Center who did most of the work of extracting and analyzing the patient information. His name is Dr. Ajwai, and is currently doing his master's in clinical oncology at Muhimbili University. So for our results, 19 key stakeholders, 4 to 5 from each of the 4 comprehensive cancer treatment centers completed the survey, and the results on the follow-up care infrastructure showed that, with the exception of the PET scan, as well as pulmonary function test, all the other key laboratory tests such as liver function, renal function, as well as the key imaging tests such as the CT scan and the MRI were present in these comprehensive cancer treatment centers. We should know that late effects of cancer treatment is not limited to physical complications. A number of studies have shown that cancer survivors are at risk of developing psychosocial complications, which can impact their academic achievement, their employment. It can impact their social and family relationships. It can lead them to suicide ideation and even heavy use of alcohol and tobacco. Therefore, for our results on the psychosocial infrastructure in these cancer hospitals, we realized that there was a very minimum psychosocial screening as well as school assessment that was done during the follow-up. In addition, the oncology staff had very low number of psychologists who could do this kind of screenings. So the results on the childhood cancer survivor cohort, 146 childhood cancer patients completed therapy from 2016 to 2020. The key and common diagnoses were non-Hodgkin lymphoma, Wilms tumor, as well as Hodgkin lymphoma. We also tried to evaluate the compliance of these patients to post-treatment follow-up care, where only 30% came to any appointment that was given to them 1 year after completing treatment, and this number reduced to 16% during the 2nd year after completing treatment, therefore showing that the compliance of these survivors in our setting is low.
So in conclusion, apart from having the key laboratory and imaging tests in these cancer hospitals, there is a need for additional resources for psychosocial support, since we have seen that cancer survivors are at risk of developing psychosocial complications. The compliance of childhood cancer survivors to post-treatment care is low in our setting, and we speculated one of the reasons being lack of education. Therefore, parents and caregivers should be educated on the late effects of treatment and the need for continued surveillance to reduce future treatment-associated morbidity. And also, more research should be done so as to know the reason for the low compliance our patients. So I would like to acknowledge our funders, the National Cancer Institute of the National Institute of Health, Bugando Medical Center, due collaboration, as well as Bugando Medical Center Pediatric Oncology team. Thank you, and I welcome any questions. Thank you very much for sparing me 3 minutes. Now, may I call the second presenter, that's Emanuela. The last one. Good morning, everyone. So my name is Emanuela. Thank you for inviting me to present. I will take you through the SPHERE trial, which is testing hydroxyurea in incrementing the dose in order to reduce primary stroke risk in children with sickle cell disease. On behalf of other investigators, so you're welcome. Sickle cell disease, a genetic disease with a lot of complications from head to toe, and stroke is one of debilitating condition. And report shows up to 10% of children are being diagnosed with stroke. And the recurrence rates of stroke is very high without therapeutic interventions. There are different disease-modifying therapy that have been identified, and one of them being chronic transfusion, which is being helping to prevent against stroke. However, there are a lot of risks that have been recorded being associated with chronic transfusion, one of them being alloimmunization, which is hard to treat. And so our trial sees is hydroxyurea in escalating a dose, an alternative treatment, which is a simple machine and has no many risks when we scan the patient to measure the intracranial arterial flow. And above 170 centimeter per second was identified as conditional, and above 200 was identified as abnormal, which has a very high risk of stroke. And different studies showed that chronic transfusion might reduce the risk, but still there are associated morbidity. That's why we tested on hydroxyurea. So we did a prospective phase 2 open label de-escalation trial on early oral hydroxyurea use in order to prevent primary stroke. And our population was from 2 years to 16 years at Bugando Medical Center. And our primary endpoint was a TCD velocity after 12 months of treatment.
we had different specific aim, and one of them being determine the prevalence of elevated transcranial Doppler velocities, and also to identify laboratory and clinical correlates, and to measure the effect of hydroxyurea and on TCD velocity and primary stroke incidences. So the projected is our enrollment and screening graph. So we had 2 to 16 years old who were consented and enrolled. Those who had velocity below 170 was kept on observation arm on the normal treatment arm, and above 170 was initiated hydroxyurea on escalating the dose, and the TCD was repeated in every 6 months. We started at a dose of 20 milligram per kilo per day, and then we used to escalate the dose every 6 weeks, and we reached a maximum of 35 milligram per kg per day, and we maintained the dose for 2 years. And we were always following on blood counts, and we were making sure that the toxicity are really observed. And that graph shows our projection on enrollment. It was the perfect for the whole year. And another graph projected, it showed how enrollment went. We got a normal TCD, some TCDs were inadequate, and we had condition to abnormal TCD, that who had elevated TCD. At the end, we ended with 52 participants who had elevated transcranial Doppler who were kept in hydroxyurea on escalating the dose. So this table shows our enrollment, age at enrollment, and the weight of the participant, and the vitals that was taken at the initial visit. And it was weird that we found in the elevated TCD group, they had a lower saturation of which was significant. And also we had laboratory evaluation at baseline, and we found hemoglobin, mean vascular volume, mean corpuscular volume, and also the creatinine was so significant at the baseline. We started our dose, and when we escalated, reaching the mean dose at 12 months, we achieved our maximum tolerated dose. And our results, we found hematological response, as you see from the projection, that we started at 20, and every 6 months on escalation, we reached the average dose of 28.7. And also the TCD from 182, it was lowered to 147. The hemoglobin was increased from 7 to 9.2. And also the fetal hemoglobin was increased from 8.5 to 27.7. White blood count was reduced from 14 to 7.2. And that waterfall graph shows the green, these all are participants, and the green ones are the participants who had definitely lowered their TCD from elevated to the lower TCD that had lowered their risk of stroke. So the projected also shows showed the percent of the patient who had hydroxyurea, and you can see the enrollment from month 0, the ones who were completed up who ended at 24 months, we started with 45 and we ended with 42 participants, and there was less to follow up. So in conclusion, we say children with sickle cell anemia in Tanzania have a very high baseline risk of primary stroke, and starting with moderate hydroxyurea dose and prompt slowly escalation to maximum tolerated dose significantly lowers the TCD velocity, and TCD screening and hydroxyurea treatment at maximum tolerated dose can minimize the stroke prevention strategies. Thank you so much.
appreciation to Bogando Medical Center, KUHAS, Cincinnati Children's Hospital, and all sphere participants. Thank you, Emanuela, for sparing for us 2 more minutes. And now I welcome Andrew to present on behalf of Victor Zabron Urio, but may I also call upon if Dana Michael has arrived and joined us in the room to take position forward, because that will be the last presentation after this one. And if will not be there, we will go direct to the discussion after Andrew has presented. Karibu. I have received also an announcement from the Secretariat. If Adeline Munuo is in this venue, is required to go to venue 3, hall 3, for presentation now. We assume that the abrupt changes in the morning may have given some confusion to people, so it is important to remind people to go to respective venue. Thank you. You are welcome, Andrew. All right. Thank you, Chair, for the opportunity that you have given us to present on this platform. Good morning, colleagues. All protocols observed. And on behalf of a big investigation group, I would like to present our project named Tackling the Hidden Epidemic of Non-Communicable Diseases in Sub-Saharan Africa. So a brief summary of why we are here. We all know that non-communicable diseases cause a lot of deaths globally. This is around 41 million deaths, attributing to almost 74% of all the deaths globally. And the main reason why this is actually worrisome is that 77% of these deaths occur in low to middle income countries. But furthermore, most of these deaths occur in people who are less than 60 years, so 86% premature deaths. And worth mentioning is that cardiovascular diseases takes the lead in non-communicable diseases, followed by cancers, but with respect to the current project, respiratory diseases come number 3rd. So with respect to hypertension and heart failure, we know that the national prevalence of hypertension is around 25 to 30%. And where I come from, Kilombero, it's around 30% hypertensive. Among these 30%, only 30 to 35% are actually aware of the disease, and only 35 of these are on medication. According to the recent World Health Organization May survey, 15% only are controlled. So why hypertension? Hypertension is actually the leading cause of heart failure, and the mortality of heart failure in sub-Saharan Africa is so high compared to our colleagues from the West, almost 6 times higher. And also the population that is affected is usually younger, and there is a problem with following the guideline-directed therapy. So from a local study we did from Ifakara, St. Francis Referral Hospital, we screened 815 adults and 59 children through echocardiography, and 70% of these were actually pathological. And among these, 66% were due to hypertension, but the proportion that is not on regular medication is disproportionately higher, 62%. Actually, 22% of these present already in severe heart failure.
As you look at the pie charts, again, the big chunk is taken by hypertensive heart disease in adults, followed by valvular heart diseases. And in children, we have still undiagnosed congenital heart diseases, followed by valvular heart diseases, as you can see. So the main 4 objectives of our project lies among the 4 pillars. So number 1 is we want to extend specialized level clinical care for chronic heart and lung diseases in the rural area. And here we focus on screening, making quality diagnosis and management. We also want to provide training and education to all healthcare workers, ranging from all levels, that is stepping from community healthcare workers to specialist level. But also we want to go into the community to promote awareness to the general population, but also to the patients themselves through community outreach programs. And our 4th pillar is to create a research platform that is focusing on NCD research in rural Tanzania. So this is a pictorial illustration of where we started from. And you can see from the foundation to currently the clinic where it is set up. The clinic, in terms of maintaining sustainability, it is now within the St. Francis Referral Hospital. This is the team that I'm representing. It comprises a number of specialists and different levels of healthcare workers. You can see there are physicians, medical doctors, we have statisticians, clinical officers, nurses, and community healthcare workers. So the clinical services that we have extended to this rural Tanzania that were previously actually not available. Ifakara is located 400 kilometers from Dar es Salaam. So patients have to travel to Dar es Salaam to get these services, but now we extended them to Ifakara. So these are a couple of specialized services that we can offer. Among these, we have the 24-hour ECG, 24-hour blood pressure monitoring. We have the lung functioning test using spirometry and other specialized procedures. So we do offer our services both as inpatient and outpatient, but as I earlier on said, as community outreach. So a snapshot in the scene in this year, you can see the bar graphs. The grayscale shows the total number of patients, and the light blue shows the baseline patients. These are new patients, and the orange shows the number of patients that come back. So you can see that the numbers are increasing every month. However, in the first half of the year, the yellow graphs are not really increasing very well. And these are patients who are supposed to come back for follow-up. So the follow-up was not really good. So patients are diagnosed, but they actually do not come back to get clinical follow-up. And this is very critical for non-communicable diseases. So together with collaborations with other partners, we also want to increase the referral chain of non-communicable diseases, because there are patients you pick up, but you cannot treat them. So with collaboration with Benjamin Mkapa Hospital and the One New Heart Tanzania, some of the patients who were previously not diagnosed with congenital heart diseases were diagnosed and linked up for surgery. This is a pictorial. So we do training. We use the trainer concept. So with our collaborators from the north, they come train us, and then we train the local people to offer specialized care. So our training courses are now offered to the external collaborators, and these are accredited through MCT. So these are pictorial presentations of how we do it. So in the community, we have visited various villages within Kilombero to offer the services. And these are usually free services, mainly aiming to promote awareness, but also do
early screening. So we try to use all methods. So sometimes radio, sometimes TV, and we have to reach the hard to reach areas through using broad. So the last objective about promoting NCD research, we have a couple of nested studies that are ongoing. Luckily enough, 2 of them will be presented here, and one is a poster presentation. Later on, we shall have a look at it. But importantly here, we're trying to establish a database of patients who have chronic heart and lung diseases. So here we target all patients who have chronic heart and lung diseases that meet the eligibility criteria. It's an open cohort. So mainly patients who are willing to be followed up and they can return for clinical visits are welcome to be registered in the database. And we are using RedCap to collect our data. So preliminarily, I'll just a snapshot in the cohort that we are setting up. We have screened over 2,800 patients, and those that have agreed to be in the database are so far only 300. So with this, I would like to conclude that tackling the unfolding epidemic of non-communicable diseases needs a multidisciplinary collaboration at all the cascades of care for diagnosing NCDs. And in our perspective, we think that this cannot be done without patient education, enhanced training of all healthcare personnel, referral systems, and improving on the health financing through health insurance, but also innovative diagnostics. Thank you so much for listening. Thank you very much, Andrew, for helping me to take 50 seconds from the bonus of 5 minutes I was given by the previous presenters. I'm again checking if Dana is in. I was informed that Dana was following the original program that we present after the midday. So he's on his way coming. So now we'll go to the session of Q&A. And if we arrive in the room before we have closed the session, we'll give him the opportunity to also present, because the changes were inevitable and they have just happened this morning. So now the Q&A session is opened. I request users to be around in case the mic is not working, which is on the table, to be able to move the movable mic around. So we'll take it them in first round. We'll take 5 questions. We'll also be having questions from participants online through the chat room. And when we have collected questions from this, we'll also project what is happening from the online so that the presenters will also be able to respond to them. So, karibuni. So we'll take the first question here. Okay, all my teachers are here. The second question here. We'll go to the third question there. We'll go to the fourth question there. Okay, so we start with those and then we'll take the other round. So the first question, second, third. So thank you so much. Okay, so my name is Professor Pascal Rugajo. I'm the Director of Curative Services, Ministry of Health. Thank you so much for all the presenters, very educative. My question goes to the last presenter. Congratulations for promoting NCD research in the rural settings. And also congratulations for starting a cohort. I look forward for so many details along the way on the findings that will also influence not only practice, but also policy. My question to you is, apparently where you are coming from, is it Kilombero or Ifakara? Ifakara, you said the prevalence of hypertension is almost 10% more than the national average. Why? Thank you.
All right. The first one, it really is not a question, Chair, but just to register my appreciation for a fifth-year student making such a wonderful presentation. So that is very great. The question I have is for the last presenter. Again, quite impressive that you are working on addressing non-communicable diseases from the grassroots level. And I was wondering whether you are taking into consideration the cost it takes, the investment itself, but also the recurrent budget that you are using to sustain that intervention. But very good job. Thank you. Thank you. May I also request that before you ask a question or a comment, you introduce yourself to know who you are. But for the benefit of my teacher, I will introduce him. He's Professor Muhammad Bakari Kambi, the former Chief Medical Officer. Thank you very much, Chair. Good morning, all of us. My name is Dr. Mweti from Novartis. I think I'd like to start first by appreciating all the presenters for the excellent presentations and direct my question to Dr. Emanuela and the team. And thanks for sharing with us very good findings from the SPHERE trial. Maybe you could comment around the hesitancy that most caregivers have in terms of achieving the maximum tolerable dose of hydroxyurea, because one of the things that I have seen within practice is a lot of the healthcare providers will be very hesitant to drive towards the maximum tolerable dose. And from the trial information you shared with us, you were able to sustain at 35 milligrams per kg. Maybe what would your comments be? I know you did share that information with us, but I would want you to speak to it a little more so that possibly you could inspire confidence towards that kind of approach to practice. And what then would one look out for as the patient is maintained on the maximum tolerable dose, because we've seen that it is what delivers the required benefits to the patients. Thank you very much. Hello. Thank you very much for the presenters. It was a very enlightening presentation for all of you. And for me, it's my name is Dr. Vic Gerald. I am a radiologist. I wanted this audience to be aware that in my years as a medical officer and my years as a specialist, I used to know sickle cell as a disease of children, because most of those having sickle cell disease were dying in childhood. Now, I think it is a disease of adults. I have seen in Mwanza, in Bugando, a sickle cell patients having grandchildren. So that is a very great breakthrough in our country. And thanks to everybody who has been involved in that. Now, this question of hydroxyurea, I just wanted to be educated just a little. It seems the use of hydroxyurea has to start in small doses and go up to the maximum permissible doses. Is there any reason why we should not start at high doses? Why should you go to at an escalation process to reach a point where you reach the maximum? Why can't we go straight to the medium range or to the maximum permissible dose? Thank you. Yes, thank you.
Majani M. Edward, a medical student from St. Francis University. First and foremost, I would like to appreciate the very insightful presentation from all presenters. My question is direct to the rusty presenter regarding the intervention concerning non-communicable disease. As we all know that the burden of non-communicable disease is doubled and it has been documented. I would like to know from the project that you are running, as we know, the project have a certain time limit, and what will be the prognosis or patient or the intervention approach when the deadline or the time of the project will be reached at the end. Can you help on that so that we can be aware of it, or what is the project planning after the deadline? Thank you. Thank you very much for those 5 comments and questions. And as the chair, I should also use this privilege to also give my comment, appreciating all good presentations have been done. I would also wish to hear presenters speak a bit about how you ensure the ethical issues in your studies. With much concern to the last presenter, Andrew, if at all there was a consent on displaying the photos that have presented to us this morning. So I'll now request that we respond to the questions, starting with Andrew, because you had a couple of questions and comments. And after that, we will read the comments and questions from the online participant before we take another round. Karim. All right. Thank you so much for the wonderful questions. And this also gives me energy that the whole audience was following. And also I'm honored to be asked questions by my teachers. Straight to the first question about the prevalence of hypertension in Ifakara. I just need to clarify that it's not that it is higher, but the community-based survey that was done in Ifakara, the prevalence is 25%, which is almost in the range with the national prevalence. But when we go to the hospital data, that means we are already targeting sick patients. So this prevalence is for sure going to be higher than the general population. Thank you. About the second question about cost effectiveness. Yes, I need to declare that this is something we are also looking into, Professor. As per now, I can't say it's a cost-effective approach because we are again working in hand with other collaborators in economics to evaluate the cost-effectiveness of the program. But what I want to assure you is that what we are doing always to make sure all the services we do, we integrate them in the ongoing systems. So that means already the clinic is integrated into the hospital system. And when we are doing the outreaches, we do train already people who are at the respective dispensaries and health facilities. But in the long run, this needs to be documented to see the figures of cost effectiveness. The third question was about what happens after the project time. This also partly I've answered it, that what we always strive to do is to integrate all what we do within the existing systems. And first thing I've already said, that the clinic is integrated within the St. Francis Referral Hospital. So all these patients actually receive the services as they would have, as they're supposed to receive it from the hospital. We advise all our patients that are diagnosed with non-communicable diseases to get health insurance. Again, thanks to the ministry, now there are various packages of insurance. So all children and adults, that we encourage them to enroll into the different packages of insurance
so that they can get sustainable services. So the last question was about the ethical issues. So all our studies, starting with the mother study, they go through the scientific IRBs from IHI, Ifakara Health Institute, and then NIMRI, and all patients sign informed consents for the respective studies that they are involved in. So for the pictures I showed, all the pictures are for healthcare workers that work with us, and we do take verbal consent, plus all the patients who are projected in these slides all offer us verbal consent. Thank you. Thank you very much. May I now welcome Emanuela. Thank you so much. So the first question was on hesitance of providing hydroxyurea. Thank you. So majority of healthcare providers, true, they have hesitance. Despite that, currently the hesitance is going down, and this is due to prior effects of the use of hydroxyurea that was used on malignant cases, but those were high doses. So we have that the national guideline is out currently, and more education to the healthcare workers has started and has planned to spread, so that every healthcare worker who is in contact with the patient with sickle cell disease understand that hydroxyurea is so important in order to modify the disease. I think I've answered that. And we are happy that the education, and one of my supervisor, Professor Rugajo, is here, and we have been studying on hydroxyurea and the barriers of hydroxyurea in healthcare workers and also in children. And we are happy that we will address that currently and to the future. And going to the second question, why not to start at the high dose? This is the interesting question. So if we know there is this thing known, the pharmacokinetic thing, every person utilizes the drug different. I think there are pharmacists in this room and may help. So for the team of hydroxyurea, you need to the dose which have been studied well and the pharmacokinetics from other developed well is the 20 milligram per kg. Most was the patients who were giving this was able to tolerate that dose. But we don't know at every patient how much dose is suitable to be called the maximum. That's why we correlate the laboratory results and the presentation of the patient with sickle cell disease. And when the laboratory results have improved to tell us that this patient is okay with that dose, then that is the maximum tolerated dose with good effect to that patient. But if we could be having the utility to do the pharmacokinetic studies to every patient, then every patient could start at that dose. I believe that in the future, probably every laboratory will be able to do pharmacokinetic studies, and every of our patients will start in that fantastic dose with the fantastic effect. Thank you so much. Thank you very much. I don't remember if there was a question to you. Good luck, Cassie. If at all, please respond. So thank you for the question about ethics. For our study, we ensured that the ethical conduct are followed through 3 ways. The first way was to train all the people that were involved in the data collection. They were given special ethical training. And the second way was all the key stakeholders gave the consent before giving and filling the surveys. And the protocol that we had, we submitted it to the National
Institute and Medical Research, and that's where it was approved. Thank you. Thank you very much. And from the online participants, Michael Johnson has 2 questions to the second presenter, who is Emanuela. The first question is, how was the analysis done, taking into account the repeated observations, months 0 to 24? And the second one was, what was the prevalence of the outcome of interest as it has an implication on the choice of statistical model? While you are internalizing the responses, I'm requesting to know whether Dana has arrived in the room, because I have been given a new development to the schedule that we have to finish by 11:20 and move directly to satellite sessions. So if Dana is around, please anywhere, let me know so that you are taken on board for presentation. So Emanuela, now you're welcome to respond. Thank you so much for the nice questions. So the first one, okay, I will start with the second. The prevalence of elevated transcranial Doppler was 26% among the population that we screened. So it's really very, very high, not as low as the previous studies that said it was 10%. This was the prevalence of risk of having stroke and not the risk of stroke, the stroke itself, the risk of developing stroke. We understand when you have elevated transcranial Doppler ultrasound, when the TCD is elevated, you have up to 30% chance of getting stroke. So having 26 is really high. So we advise that healthcare provider have to make sure we prevent our patients from having stroke. And the other question on analysis, there are different analytic models, but with different occasions and different labs that we had. We used some we used t-tests, but we had ANOVA for different groups of in that population. Hope I've tried to answer some of your questions. Thank you very much. That's closed the first round of questions. Now we are going for the second round. We still have time. Yes, I've seen one there. Can take again 5 questions. Okay. My name is Tony Liwa. I'm a faculty member in the Department of Clinical Pharmacology at KUHAS. So I would like to ask my questions to 2 presenters, to Emanuela and the other guy from Ifakara. So to Emanuela, you did talk about pharmacokinetics and this kind of stuff. So by my profession, I'm a pharmacologist, so I take care of drugs. We understand how the drug works. So one of the things
about hydroxyurea. It has got very narrow therapeutic index. And one of the effects or toxicity which might occur is myosuppression, for example. So you have myosuppression, on the other hand, you have sickle cell. So how do you control about these effects of the drug? And to the gentleman who presented about hypertension. So we have the issue of people not completing their medications. So that has been reported several times, but we also have the issue of people using local herbs or other medicinal practices. So how do you control about these factors as well in your cohort of your patients? Thank you very much. Okay, thank you very much. I have a question from Mr. Andrew. This is according to the presentation you have given. It is according to your objective. One among the objectives you have given is providing clinical care in rural areas. My question is how or what the strategies have you made? Will you take to train and educating the community on taking pre-medical assistance, I mean first aid, for the people facing such diseases? We see many among the perspective you have given is training the health centers. So for the rural areas, how this education or what the pre-medical assistance they will take to cure these sickle cell victims? That is my question. Thank you. Thank you for the opportunity. My name is Eric Enoch, and I'm a medical student from course. My question goes direct to the first presenter. Why did you specifically choose the 4 health centers from Tanzania? Good morning, everyone. My name is Dr. Bibi, medical doctor and clinical trialist from Kibongoto Infectious Disease Hospital, Kilimanjaro. I have a question to Emanuela about the design she was presenting, that you're using, you are actually using the parallel design, if I'm correctly catching what you were actually presenting. And also it was a phase 2 dose acceleration design. But also what you were actually looking on your arms, one of it were preference. And we know exactly what we are actually looking in phase 2, whether it's phase 2A or phase 2B, but preference probably is one of the, not one of them. So would you clarify probably if you had another design that you were looking at, or probably we should consider your results as their valid result according to design and the endpoint you are looking at? Because we know if we are using different design, getting different endpoints, that is one of the faults that we usually get results which are not really generalizable at the end of the day. Thank you. Thank you very much. That's conclude the second round of questions. And there is again a new development in the timetable. Yeah, we expect to go for satellite session at 11:30. And the satellite session that was to happen in venue 1, that is here where we are, by NCD, because of some reasons, will not take place at that particular moment. Instead, the session on increasing access to integrated care for severe non-communicable diseases will take place in this venue. So the responsible people for that satellite session
Please take note, and immediately after this round of responses, start preparing for the satellite sessions in this room, which was initially to happen in venue 3, but now it has been moved to venue 1. So now I welcome the presenters to respond to issues raised, and I have seen most of them have been directed to you, Emanuela. It normally takes a genius to produce a criticizable work. So congratulations. Thank you so much for nice questions. I will start with Dr. Liwa's question on hydroxyurea and myelosuppression. In sickle cell disease, most of our participants, they have a high basal neutrophils or white blood cell count due to chronic inflammation. Oh, sorry. So in sickle cell disease, participants have the high basal neutrophil count and white blood cell count in general. This is one of the things that makes them to have a very high risk of stroke. So being on a required dose, there is a risk of myelosuppression, but have to be controlled. That's why we tell at least 6 months we do labs, or 3 months we do laboratory if the patient you think is at risk of myelosuppression at that dose. But we are happy that we don't get such high numbers of people who are having myelosuppression due to this primary chronic inflammation that this population is having. They really have the high white blood cell count that cause them to stroke. And the doses that we are giving, they're not such high to cause such severe myelosuppression to the group. And when I go to the second question on the statistics on clinical trial and the phase 2 thing, having the prevalence and having 2 cohorts. Thank you for this nice question. I'm sorry that probably I'll go wrong answering it. And I'll be happy to follow you after this session so that we can discuss on the type of this trial. Otherwise, I will share our statistics after. Thank you so much. All right. Thank you so much for the second round of questions. So I had 2 questions. One was about the chronic medication adherence and herbal medication. And the second one was about what strategies do we use to train the general population before they come to the health facilities. I'll combine these 2 because the answer lies among health education. So as we all know that NCDs, these are chronic diseases, patients need to be on medication for lifetime. So what we always want to advocate for is general population awareness. So we do the awareness programs through community outreach, through radio talks, and even at the clinic during the waiting periods before the patients go to the clinicians. So this is a very vital aspect of tackling non-communicable diseases. For sure, we still have a burden. I don't know how big in numbers, patients who opt for herbal medication. And I cannot say that we shall remove this through a mere talk with the patients because this is embedded into the culture norms of the country. But we need to promote a lot of awareness about NCDs, the need for chronic and long-term adherence to medication, and at the same time
tackling the barriers why patients actually do not adhere to medication, and the main one being the financial barrier. Thank you to the health insurance schemes. And this also goes to the pre-health facility awareness. So without the patients or the general population knowing what to do, then they cannot come to the hospitals. And all this, I can just summarize it that we need a lot of awareness about this epidemic. Thank you so much. Thank you very much. And allow me to make another announcement. When you see people coming to me, be sure there is an announcement that will come. Otherwise, that was to be reallocated session because NCD had not arrived. They have finally arrived. So the satellite sessions will remain as planned. That is that the satellite session by NCD will take place in this very same venue. And the session that was to be moved here will remain in venue 3. And I also give the opportunity to the presenters, after having heard the questions and the responses, perhaps there is one key take-home message you will need to give to these people. So while you're internalizing, the first presenter will be responding to the question, and then we'll come back to you just 1 minute, one key take-home message, then we close the session. Okay, thank you, Eric, for the wonderful question. You are asking why did we choose these 4 hospitals? So the major reason why we chose these hospitals, it's because these 4 hospitals, specifically Bugando, KCMC, Ocean Road, and Benjamin Mkapa, are the referral hospitals that provide comprehensive childhood cancer treatment in Tanzania. Therefore, it was important to know whether these hospitals are well equipped to provide of therapy monitoring for these survivors, since we believe that childhood cancer survivors will live a long life and achieve their goals, such as finishing school, university, and even starting their own family. Thank you. Thank you very much. Now we come for the take-away message. Emanuela, you'll be the first one, then be followed by Andrew, and then we'll conclude with good luck. Thank you so much for the chance. So what I would say, sickle cell disease is very prevalent in Tanzania and specifically at Lake Zone, Mwanza. And hydroxyurea is the best disease-modifying therapy that gives this population a better quality of life. So if we love the population of sickle cell disease, let's provide hydroxyurea from infancy in order to prevent future complications. Thank you. Again, Chair, thank you for this opportunity to give a keynote message. So my message remains the same, that NCD, we are with them, especially in the rural areas where awareness is still very low. So tackling NCDs needs a multidisciplinary and multi-collaborative efforts, which will target NCD care through the whole cascade of care. And this starting from general population, the patients themselves, going upwards to the stakeholders that do make the policies. Thank you so much. So psychosocial screening and surveillance is neglected in most of the therapy monitoring sessions. So it's important, since survivors of childhood cancer are at risk of developing psychosocial complications. And also the compliance of these survivors to
post-treatment follow-up care is low. Therefore, we need to do more research to find out why is it low. Thank you very much. Allow me to thank you all the presenters. Can we give a round of applause to them? But again, to all of those who have been able to ask questions and contribute, can we applaud to them as well? And to all of us by being here and those who have participated through online. And finally, by not least, to my rapporteur, Godwin, for a very Godfrey, for a very good work. A round of applause to him as well. A total of 12 questions and contributions have been asked in this session, and you have received very good responses and take-home messages. Having said so, I thank you all for participating actively and fully in this session. And now this session is officially closed and we prepare for the satellite sessions. So you may take your seat. Stella Mpagama, if you are around, please present yourself to me. Satellite session will start at 11:30, so you can stretch and all those. And the presenters, please bring your presentations forward.
Hello. So can the media people meet there outside for the interview with Professor Rugajo, the director from the Ministry of Health? Media people, let's gather there outside the entrance door.
Sana kama ujani ile kutoka. Hapo nyuma kuna posters hapo. Kwa ujumbe kidogo nimeweza vizuri sana. Una muda wewe? Dakika moja. Good morning, everyone. Key issue for my own
This can be it. But I think how to bust it out. That's it. Yeah. Sasa hizi bwana ziko nyingi, nani anaanza na nini? Sasa hii hapa. Hii ngoja mimi na hivi. And you is like the ganja presenting is that. Yani kuwe kwa kuta, kuwe ni program ya kitu ngine. Fungua hii imeanza. Ndio hapo ile. Hard copy. Hapo ile ndio sio. Kwa hiyo ilikuwa miambili. sio sana hivi. Unaweza kufanya program. Unaweza kuongea zote kweli. Endelee. Ndio kama separate like that. Sasa kwa nini sana? Kwa hiyo kuna program ikianza atakuingia kupandisha text. Atakuja kumanda kutoka. Sawa. Kama mnaelekea sawa. Alafu ngoja. Mimi kama president sana. Oh, sababu kabla lunch na president au? Kabla lunch. Au mtakapokuja hapa ataweka hapa ataniambia ni kwa hiyo sawa. Nakande. Nakande. Kwenye presentation yangu au mshapolipa haionekani, lakini naona pale ya kwangu basi nifungulie. Ya kwangu kwa vile nifungulie. Okay. Kwa nini kiongea pana simu?